আমরা বারবার বলেছি কাশ্মীর আমাদের হৃদয়ের অংশ। আমরা সবাই চাই যে কাশ্মীর ভারতেরই অংশ থাকুক। আমি চাই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক পাকিস্তান, ওটাও আমাদেরই অংশ। কাশ্মীর প্রসঙ্গে বিস্ফোরক দাবি ভারতীয় মৌলানার। তিনি কার্যত পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি সুরেই বললেন যে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক পাকিস্তান। সম্প্রতি লখনৌয়ের 3টি মুসলিম সংগঠন হুরিয়াত থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এবার এই 3টে মুসলিম সংগঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বড় মন্তব্য করলেন শিয়া ধর্মগুরু মৌলানা কালবে জাওয়াদ। তিনি বলেন, আমরা বারবার বলেছি কাশ্মীর আমাদের হৃদয়ের অংশ। আমরা সবাই ভারতীয়, আমরা সবাই ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত এবং আমরা সবাই চাই যে কাশ্মীর ভারতেরই অংশ থাকুক। যারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ করতে চায় তারা ভুল করছে। কেউ চায় না হৃদয়ের অংশ অন্য কারোর কাছে চলে যাক। আমরা চাই কাশ্মীর ভারতের মধ্যেই থাকুক। আমি চাই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাক পাকিস্তান, ওটাও আমাদেরই অংশ। কি বলছেন ধর্মগুरु मौलाना काल्बे जवाद, सुनो। देखिए, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि कश्मीर हमारे दिल का टुकड़ा है। इसको बार बार पहुंचना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारा देश है। लिहाजा हम कश्मीर को अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, अपने दिल का टुकड़ा। कोई नहीं चाहेगा अपने दिल का टुकड़ा कोई किसी दूसरे तक चला जाए। लिहाजा हम चाहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान ही का पार्ट रहे, हिंदुस्तानी का जुज़ रहे। और जो लोग इसको अलग अलग करना चाहते हैं या पाकिस्तान का पार्ट बनाना चाहते हैं, वो गलत है बिल्कुल। वो कश्मीर के सही लोग नहीं हैं। हमेशा हमने सपोर्ट किया है कि कश्मीर हिंदुस्तान ही में रहना चाहिए, हिंदुस्तान ही का पार्ट है। और हिंदुस्तान के हम जिस तरह से पाकिस्तान हम चाहते हैं वो पाकिस्तान भी शामिल हो जाए, हम ही में शामिल हो जाए, फिर दोबारा फिर शामिल हो जाए, वो भी हमारा पार्ट है। हमारे जिस्म का एक टुकड़ा अलग हो गया है। इस तरह से कश्मीर दिल का टुकड़ा है, हमारा दिल का टुकड़ा है। और दिल का टुकड़ा कोई अपने से जुदा नहीं करना चाहता है। इसलिए जो तमाम संगठन है ये लगातार इनके हुर्रियत से खुद को अलग नहीं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम पार्टियों को, जो भी हम नहीं जानते कौन पार्टियां हो, लेकिन जो भी पार्टी जो है वो हिंदुस्तान से अगर वफादार रहना चाहती है तो हम उसके प्रशंसा करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। সম্প্রতি জাতিসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে ফের একবার তোপ দাগে পাকিস্তান। ইস্যু সেই জম্মু কাশ্মীর। ঠিক কি বলেছিল পাকিস্তান, আগে আপনাদের সেটা বলি। জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আজম নাজির ভারতকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। তার পাল্টা মুখ খোলেন জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ। ভারত কখনো জাতিগত বা ধর্মীয় ভেদাভেদকে মানে না, সে কথা সাফ তিনি জানিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গত কয়েক বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তারও উল্লেখ করেন পি হরিশ। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে পি হরিশ বলেন, কয়েক দশক ধরে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদে বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক ডামাডোলের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন পি হরিশ। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি ভারত উপাসনালয় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার দিকে নজর রেখেছে। সকল সদস্য রাষ্ট্রের সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার নীতির প্রতি ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করা সম্ভব বলেও জানান তিনি। সকল দেশকে তাদের সকল নাগরিকের সামনে সমান আচরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উৎসাহ না দেওয়া হয়। কি বলেছেন জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য পি হরিশ, শুনবো। Mr. President, at the outset I convey greetings on the holy month of Ramadan and also wish everyone a happy Holi, the festival of colors. India is a land of diversity and pluralism. We are home to followers of virtually every major religion in the world, and India has been the birthplace of 4 world religions, namely Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. With over 200 million of its citizens practicing Islam, India is home to one of the largest Muslim populations in the world. Thus, fostering a world free from religious discrimination, hatred, and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief in November 1981. The elaboration of Article 2 on intolerance and Article 6 on what constitutes the right to freedom of conscience, religion, or belief, in our view, is one of the most expansive and constructive attempt to address the rising tide of religiophobia
and religious divides in the world. Mr. President, we stand united with the UN membership in condemning incidents of religious intolerance against Muslims. However, it's also imperative to recognize that religious discrimination is a broader challenge that affects followers of all faiths. We strongly believe that the path to meaningful progress lies in acknowledging that religiophobia in its various forms threatens the fabric of our diverse global society. Mr. President, in an increasingly fractured world, the United Nations is envisaged as an entity that rises above differences. The UN derives its credibility from its perseverance to promote peace and security, growth and development. The work done by the United Nations and its entities in supporting maintenance of international peace and security, promoting social development, advancing women's empowerment, and fostering capacity building is immense. In keeping with this core agenda, any deliberation on issues of faith must seek to unite, not divide. Mr. President, we have recently witnessed a disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. Mr. President, as is their habit, the former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Thank you, Mr. President. যদিও এর আগে জাতিসংঘে এই কাশ্মীর নিয়ে ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এমন একটা ব্যর্থ দেশের জন্য বৈঠকের সময় নষ্ট হচ্ছে। ওরা তো আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানকে তোপ দেখে তিনি বলেন, এমন একটা দেশ যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চালানো হয় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া হয়। অন্য কাউকে জ্ঞান দেবার কোনো জায়গা পাকিস্তানের নেই। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।